Now, maybe there are questions after this video fragment, I don't know. Можливо, після цього відеозапису є запитання? Наталія руку О, піднімала, але так, потім я маю. А ви мене чуєте, скажіть, будь ласка? Чуємо. Да, Ви мене Наталія, чуєте? говорите. Мгм. Так, так. Так. Смотрите, я понимаю так, что это была запись первой или второй встречи с клиенткой, правильно? Do you understand it right? This is a recording of the first or second meeting with the client. Yeah, in fact, it's, I guess, the 1, 2, 3, fourth meeting. Насправді, так, одна з перших, насправді, четверта за рахунком. Скажите, пожалуйста, как вот эта идея, что есть разные части, Тепер ми вас не чуємо. I don't Наталія, can't- The connection. и что каждый из них... Виключіть камеру, будь ласка, бо ми вас не чуємо, ви виснете. Може буде Перервалось, ліпше. Наталія. Так, а вот так чуєте? Алло? Та чути, вас було чути, але просто ви зависли. Як ця ідея, що є різні частки, і на цьому ви зависли? Ага, на поняла. початку самого. Дивіться, і в який спосіб, можливо, хоча б коротенько, можна презентувати оцю взагалі ідею? Тому що мої намагання презентувати ідею часток на перших консультаціях, ну, вони зазвичай дуже сильно лякають клієнта. Мгм. То люди мають звикнути до мене, до цієї мови, так? Можливо, є якісь такі гарні формулювання. Це перша частина. Друга частина запитання. Коли я пропоную цю мову часток, я дуже боюся, що направду то є скорше, така моя фантазія про те, що ці частки існують, ніж якась там, умовно, реальність. В тому випадку, який презентувала Сюзетт, дуже тут такий складний випадок, там, де, напевно, наявність тих різних станів, вона була очевидною. Як бути, коли наявність тих різних станів не є очевидною? Приходить людина, щось там тобі розповідає, до прикладу, що її проблема – то такі болі невизначеної етіології. Ніби я розумію, що то про дисоціацію, але для неї самої оці історії про егостани, про різні частки, вони не є очевидними. This is Як very почати important yet to роботу? translate notes. Вибачте. Okay, нічого. Okay, so there were two parts to this question. Okay, how do, about the idea that there are different parts to personality, right? So how can you present this idea to the patient? In which way to make it effective? Because my clients, when I suggest the idea of them having parts, and if it's too early in therapy, they usually get scared by this idea. And so I think it's, maybe they have to get to know me a little bit better at first, so I could break this news to them. Could you tell us about maybe some suitable formulations? How do you break that to the client so they don't get scared and don't shy away? Maybe some language expressions, etc. That was the first part, and the second part was that when I suggest, well, the therapist Natalia, once Natalia suggests this language of the parts, she sometimes has misgivings about whether that is a kind of reality of the patient, or maybe it's a fantasy of hers, because the case that you're presenting, it's really obvious that this patient does have the parts, the dissociative part. And when it's not that obvious, how do you deal with that? Because, for example, a client comes and complains of pain, and I sense that that there is dissociation to that client, but
how do you make it, but it's not obvious for the client, and how do you, Yeah, okay. what do you do in that situation? Both very good questions. І одне, і друге дуже хороші запитання. This is indeed a very clear patient, the one you see here. Ну, насправді це дійсно досить ясна пацієнтка, оцю, яку ви побачили. And when I did a diagnostic assessment, it was already known that there was this very clear part because she dissociated with her boyfriend in this part. І коли я її вже проводила діагностичну оцінку, то вже було відомо, що є абсолютно оця чітка частина, тому що вона проявляла її у спілкуванні з своїм хлопцем. So she knew there was a part and there was no way of avoiding it. I mean, in the sense that her boyfriend had told her many times. І вона вже знала, що є така частина, і не було жодного шансу її уникнути, тому що він вже їй це про неї сказав. And this patient was very motivated to do something about her situation because she wanted to keep her job. She had already lost a job. І ця пацієнтка була дуже мотивованою, щоб якимось чином зарадити у цій ситуації, щоб втриматись на роботі, тому що одну роботу вона вже втратила. Most of our patients are different, are more like your patients. А більшість наших пацієнтів відрізняються від неї, і вони більше схожі на ваших пацієнтів. And there are two things. I only use part language when I have done a very clear diagnostic assessment and I am very sure that there are dissociative parts. І тут є дві речі. Одне, що я використовую оцю мову часток тільки тоді, коли я абсолютно впевнена, коли я вже провела абсолютно чітку діагностичну оцінку, і я абсолютно напевно знаю, що ці частини там є. For instance, and I use their own examples to very gradually confront them with the possibility of a part. I will tell you, but maybe this first for translation. І я використовую їхні власні приклади для того, щоб дуже поступово їх конфронтувати з такою імовірністю, що така є ситуація, що в них є частки. For instance, in the diagnostic assessment, they tell me that sometimes in the morning they find evidence that they have been drawing and it's a childish drawing. And they find that back and they feel very ashamed and they don't want to have anything to do with that. Наприклад, вони мені можуть під час діагностичного інтерв'ю, під час оцінювання сказати, що іноді зранку вони можуть знайти якийсь дитячий малюнок, і вони усвідомлюють, що вони малювали, але вони настільки цього соромляться, і вони не пам'ятають, і так соромляться, і так, що не хочуть з цим мати взагалі нічого спільного. Or somebody finds that he or she wants to do the shopping and the shopping has been done and the person is sure that nobody else has done that, so she must have done it, but she can't remember. Або, наприклад, коли людина збирається піти за покупками, а дивиться, а вже покупки зроблено, і вона розуміє, що ніхто інший не міг цього зробити, значить це зробила точно вона, а вона зовсім нічого не пам'ятає. So then I use their example, and if the word part is too difficult, I use different words. І тоді я використовую їхні власні приклади, а якщо дуже велика проблема зі словом частини, то я тоді використовую інші слова. So I might first say, well, what do you think that has happened in the night when you find a child drawing? І тоді я можу спочатку їх питати, як ви гадаєте, що сталося вночі, і внаслідок чого ви знайшли цей дитячий малюнок. And I might say, is it possible that you were in a different self state or in a, you can use the word they use for that, or you can explore that with them. І чи можливо, що ви опинилися в іншому стані self? Тобто ви можете використовувати ті слова, які вживають вони, або ви можете разом це досліджувати. You explore, could there be another explanation? І ви досліджуєте, можливо, є якесь інше пояснення. And I do this hand in hand with the psychoeducation you saw me doing in other videos,
the explanation of the dissociative theory and why somebody has or might have different self states or dissociative parts, or however you want to call it. Я також все це роблю рука об руку із психоедукацією, так, як я вже вам показувала, теж я дуже пояснюю багато на рахунок і теорії дисоціації, і чому таке буває, через що люди можуть мати такі різні стани self або дисоціативні частини. And some people are very phobic. And so they will say it's nonsense, or I don't have that, or it's your theory. And others will, with explanation, accept this earlier. І деякі люди можуть дуже з великим страхом, дуже фобічно до цього ставитись, можуть казати, що це нісенітниці, що в мене такого немає, це лише ваші теорії, а інші можуть більш швидше сприймати це. So that is in the case that I have done, I always do very clear assessment first, always. Отже, на початку я дуже проводжу ретельну оцінку діагностичну. And based on the cluster of dissociative symptoms, I know this is DID or other specified dissociative disorder. І на основі кластеру дисоціативних симптомів я тоді встановлюю, чи це є дисоціативний розлад ідентичності, чи якийсь інший уточнений дисоціативний розлад. Now, if I don't know there are parts, so if somebody comes with pain in my office, for instance, але якщо я точно не знаю, що там є частини, або коли хтось до мене приходить з болем, and I would suspect dissociation, I first would do assessment. I don't use part language if I am not sure there are parts. І тоді якщо я, наприклад, запідозрюю дисоціацію, то я проводжу діагностичну оцінку, і якщо я не впевнена на 100%, що там є частини, я такі терміни не використовую. So that's maybe an answer to your two questions. And you are right that quite a few people with a complex dissociative disorder are very phobic of the idea of having parts. І це, я думаю, що це відповідь на ваші обидва запитання. І справді, я думаю, що ви праві, що багато пацієнтів з дисоціативним розладом дуже бояться і дуже фобічні стосовно того, що в них можуть бути ці частки. So then I'm careful and I go much slower. Тоді я, звичайно, обережніша і просуваюсь значно повільніше.